ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ABC ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 5 ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸಕತ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನಾಗ 5 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸತ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 2 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೇಕು. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕತ್ತೀನಿ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಯಾರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬರೀ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡಕತ್ತೈತಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್, ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್. ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ ನಮಗೊಂದು ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಬಲೂನ್. ಮೂರು ಮ್ಯಾಚಸ್ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ. Stranded in
ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತೊಗೊಂಡೇವೆ ನಾವು.